Okay, good morning. So guys, today we discussing about lens and mirror. So take a look on the what we learned before, the refraction of the light and total internal reflection. So I hope that you know all of this concept. But for today, we only want to discuss the formation of image for lens and spherical mirror. So we have a convex lens, concave mirror, and convex mirror. Okay. So first of all, the lens. Okay, for convex lens, okay, this is a convex lens. So the formation of the ray, okay, is at the focus because it will converging. And for this part, concave lens, okay, this will diverge. And then the focal length must be after the lens. So this is the lens. So this is the focal length. So do for this one, concave lens. But because of the ray diagram is diverged, so it will not touch to the focus at this point. So what we need to do is we have to extrapolate before the lens. Okay, so the focal will be here. And for convex mirror, so this is convex lens. So convex mirror, okay, f at here, so f at here, but the characteristic it will reflect, so that it will be like this. And for concave mirror it will be like this, the focal. Okay, no need to remember all, you just focus at center and focal only. It's only two things. Same goes to this part, only center and focal. So the center for lens is here at the center. Okay, for this mirror, the center at here. So if we draw the sphere or the circle, so this is the center. Okay, the center or 2f. So 1f and then 2f. So center is 2f. Alright, and then how to draw? So only focus. This is for lens. Okay, for lens. So only focus the first ray, okay, go to the center, and then the second ray passing the lens. So this is the lens. So you must go straight here, parallel to this part, okay, and then it will straight to focal length. Same goes to here, okay. Then go parallel, and then it will diverge, but because it's not touching the focal length here, so that it will, you have to extrapolate, graph the dotted line until it touch the focus. Okay, the third diagram, the ray diagrams, abaikan sajalah, tak perlu pun. Okay, so for concave mirror also like that. So first center, and it will reflect back. Okay, center, reflect back, and then second part parallel, and it will touch the focus. Okay, here parallel, then go dotted to the focus, and then it will reflect. Third diagram, no need to draw because the given marks only 3 marks. So why I said 3 marks? So we check the characteristic and image form. Okay, so first ray diagram, center. Okay, second mark to the focus, and then go to parallel. Okay, so this is the image form. Because this object is at infinity, okay, you must draw 2 ray diagram, and 1 marks is the image form. Okay, same goes to this part. So we have the object here. The object is at infinity, so it's very far away. Okay, so
here is the object. First, from tip, touch the lens and then straight to the focus, and then second ray directly to the center and then intersect with the first ray diagram, and then go straight. So the intersection is here, so we can say that the image is real because after the lens. Okay, so after the lens is real. Okay, after the lens is real. Compare here, real. But before lens, we said virtual. Okay, so if image form of before the lens, so we said as a virtual, because lens concept, it will refract. So the ray should be passing the lens. All right. So the object inverted. So here inverted and diminished because it becomes smaller. Okay. If object at 2f, all right, at 2f. So if we draw the two-ray diagram, first touching the f. Okay. Second part, touching the center. So you will get the same answer. For this part is quite confusing. Actually, just neglect this part. Okay, just draw two-ray diagram only, center and to the focus. Okay, yang ni boleh abaikan lah sebab yang ni dia dah lukis ray yang lain. Okay, because objek dia ni ada dekat tempat yang berbeza. Okay, so that bila dia dekat tempat yang berbeza, of course the image form also dekat tempat yang berbeza juga. But we said if the object at 2f, okay, the image form also at 2f. If the object at infinity, the image will form at focus. Okay, yang ni terbalik. Okay, if the image, if the object at focus, the image at infinity. Kalau ini object at infinity, the image at focus. Okay, image at focus. So that only draw two-ray diagram. First ray diagram to the focus, second ray diagram to center, and then dekat mana dia intersect, and then you lukis dia punya image. So that yang ni karakteristik tak payah hafal, because apa-apa yang awak lukis tu tadi awak boleh terangkan. So that the image distance macam mana. Okay, V means image form. Okay, image form. Where's the position? So that kalau kita tahu dekat sini 2f, so image form is greater than 2f. Beyond 2f kat sini. Okay, so that you have to mention the position of the image and the characteristic of the image. So gunakan dua ray diagram tu saja tadi. Okay, sama juga dengan convex lens. Okay, so it should be passing dekat sini fokus dia, tapi fokus dia mesti ada dekat dua-dua belah. So that kalau awak nak lukis, awak lukis fokus dekat sini, fokus dekat sini dan fokus dekat sini. Okay, bila awak lukis fokus dekat dua-dua tempat tu tadi, and then baru awak tahu, tengok dekat sini the characteristic, either is this converging or diverging. So for this part diverging, kita akan touch dekat focus after the lens, so that you have to extrapolate and then pergi dekat before the lens punya focus lah. Okay, so first ray diagram, and then you terus buat dotted dekat sini, and then dekat sini baru lukis diverge. Second, kalau center dia mesti reflect dekat center saja, so that intersect dekat sini. So kalau kita tengok dia punya virtual because before the lens, and then upright sebab dia tegak sama, and then diminish, become small. Okay, so dekat sini automatically you boleh dapat. Okay, so image position between the optical center and then the focal point, in between here. Okay, so that ini sama sajalah, as long as you know how to draw two line only. For concave mirror, okay,
Dia beza sikit yang tadi. Because mirror we know it will reflect. Kalau lens tadi dia akan refract. So that cahaya tu tadi boleh tembus. Yang ni cahaya tak boleh tembus. So two ray diagram. Number 1 center, and then dia akan reflect back to center. And then kalau fokus, then dia akan pergi parallel dekat sini. Ataupun kalau yang daripada parallel tu tadi you lukis macam ni, and then dia akan pergi dekat fokus. Okay. So that reflect ni kita tahulah dia boleh jadi terbalik lah. Yeah. So kita akan dapat image form dekat sini, because ni kita kata object infinity, so that tak payah nak lukis objek dekat mana lah. Okay, second part here, first ray diagram parallel, and then go to the focus, and then kalau center ni patutnya kena lalu center ni, center ataupun boleh ambil yang, kalau let's say lah you tak jumpa, kalau center tu tadi you tak jumpa dengan center, sepatutnya boleh dekat sini. Sekejap, saya cuba dapatkan pointer option, boleh tak? Kalau dekat sini ni kena lurus lah saya pergi dekat sini, back, so that sama saja. Okay, so that dekat sini you boleh lukis macam tu, boleh lukis macam tu. You tak lukis yang ni pun tak apa, as long as you know the intersect dia dekat mana. So that yang ni kena teruskan pergi sebelah sana lah. Alright, so akan dapat yang sama juga. So real, why real? Okay, why real? Because kita tahu kalau for plane mirror, kita ni tadi dekat sini real, so that apa-apa yang dalam cermin tu tadi kita bagi tu virtual. Ni konsep dah beza dengan yang lens tadi, because lens dia refract, so that cahaya boleh tembus. Cahaya boleh tembus tu tadi yang jadi real. Kalau yang sebelum lens tu tadi yang kita bagi tahu virtual. So for this part beza okay. Kalau duduk dalam cermin baru kita bagi tahu virtual. Kalau luar cermin kita bagi tahu as a real. Sebab duduk dengan kita lah. Okay. Sama juga dengan ni. So first go to focus, and then kalau center to the center lah. You boleh pilih mana-mana pun. Tapi yang ni nak center macam mana kan? Center je kat sini lah. So that tak boleh macam tu, kena pilih yang ray yang next je lah. Sebab kita bagi tahu first. Okay. First mesti ada center. Okay. Si center. Second part parallel to focus. Okay. So that parallel to focus. Third part focus to parallel. Okay. From focus to parallel. Tapi kalau ni you should be buat dotted lah, sebab dia sepatutnya tak boleh tembus kan. So that nak buat macam mana yang focus ni. So that you have to extrapolate dotted line. Okay. So dia gunakan konsep yang sama untuk dua-dua part lah. Tapi actually for the image yang diminta you lukis tu tadi, awak tak payah nak lukis semua pun, unless kalau awak terpaksa lukis untuk semua ray diagram tu lah. Tengok macam ni pun dia lukis dua je, tak lukis yang ketiga. Option yang ketiga je tak lukis. Biasanya dia lukis untuk dua saja. Alright. Okay, so that yang ni center kita tak boleh buat macam mana. Kalau macam ni okey lah, boleh pilih center lagi. Yang ni tak boleh pilih, so that you have to focus and then pergi dekat parallel balik. Yang ni from parallel to focus, ni focus to parallel. So real, inverted and same size. Cuma dia inverted lah, tapi same size So yang ni first parallel to focus, second focus to parallel. Ni kalau nak center pun tak boleh. So that bila center tak boleh, you pilih yang lagi satu. Tapi tak payah nak lukis banyak sebab nanti you confuse. Kalau you tengok
Yang sini dia tak boleh nak pergi pada center tu tadi. Sebab ni kalau center you nak lukis macam mana kan? Center je bawah ni saja yang ada. You nak reflect macam mana? You nak reflect macam tu. Macam mana? Sini. Dia tak logik. So that better pilih yang ni lah. Okay. Focus to parallel. Okay. Yang ni dia pilih center balik. Okay. So object at F from the tip parallel to focus. Yang ni kalau you buat ni focus tak boleh. So that bila tak boleh dia akan pilih center. Alright. Sama dengan ni lah. Okay. But for this one is special case. Sebab kita tengok dia ni tadi tak berjumpa lah dekat mana-mana. Sebab tak ada intersect. Yang atas ni tak ada intersect. Yang bawah ni pun tak ada intersect. Tapi dekat atas ni sebab kita tengok dia sampai bila-bila pun dia akan parallel juga. So that dia tak akan intersect. So kita bagi tahu image will form at infinity but behind the mirror. So because behind the mirror, so the image is virtual. Okay. So because behind the mirror. Kalau in front of the mirror, kita bagi tahu as a real. Okay. So yang ni je boleh intersect. You pilih two ray diagram. First parallel to focus. And then you tak boleh nak pilih focus to parallel, tak boleh. So that you have to choose the center. So that here to the center. And then ni makin lama makin rapat. So that you can extrapolate. Lukis dekat situ. Tapi extrapolate semua mesti dalam dotted line. So here kita bagi tahu as a virtual, upright and magnify. Dia pun magnify tapi yang ni kita bagi tahulah position. So yang ni kita boleh bagi tahu the position of image at V is greater than U. Maksud dia jarak ni tadi lebih besar daripada jarak yang ni. Because U for object, V for image. Okay. Convex mirror pun sama juga. So only two ray diagram. First, from tip of the object. Okay. Sebab yang ni, dia punya sifat dia mesti converging. So, dia akan ke atas sana and then pergi pada focus. And second, dia akan pergi pada center. So actually, both ni tadi dia ada center je jugalah. Okay. Fokus dia, jarak dia mesti sama. And then dia punya center tu pun jarak mesti sama dengan ni. Okay. Ni tadi center kat sini. Ni center dekat dalam ni lah. Sebab kita bagi tahu dia actually dalam satu bulatan. Circle. So that mana center dia tu yang you kena pilih lah. Okay. So yang ni pun sama juga. So extrapolate. Center. And then ni extrapolate to focus. So awak akan dapat ni semua. Ni you can check. Satu persatu you kena check balik lah. Macam mana untuk form dia tu. Okay. Slowly. Sebab yang ni bila you dah faham how to draw the two ray diagram. And then yang intersect tu tadi you terus dapat. Dia punya image. Then dekat sini characteristic of the image automatically you akan terus dapat. Okay. And then position of the image pun automatically akan dapat lah. Sebab awak dah faham macam mana nak lukis ray diagram. Okay. So application of lens. Ni kita kena tengok yang lens tadi lah. Yang ni concave lens. Because this is a concave lens. Ni bukan concave lens. This is convex lens. Concave yang ni. Sorry ni terbalik Saya pun tajuk tadi tersilap. So, yang dekat sini, you kena check semula. Okay. To the focus. Because this is a compound microscope. So that kita combine two convex lens. So, number one, from object. And then go straight to the focus. And then second ray diagram to the center. Sebab ni center dia.
dia akan intersect dekat sini. So this will be the first image or the second object. Okay, and then you need to draw for eyepiece lens. So that ini kita akan dapat sebagai as a center. Ni FA dia, tapi dia tak boleh nak touching dekat sini. Okay, so that kita pergi extrapolate dekat sini lah. Okay, so that you lukis macam ni. Yang ni bila dah dapat, you terus pergi parallel. Okay, sampai dekat lens, and then you buat dotted line sampai pada dia punya focal untuk eyepiece, and then baru you boleh extrapolate semula pergi ke sini. So untuk center senang sajalah. Untuk center extrapolate sini, and then extrapolate sini. So dua ray diagram tu dah cukup. Yang lain-lain ni tak perlu pun. Okay, kalau you nak tunjukkan pun tak ada masalah lah. Okay, as long as sampai dekat sini, yang ni tadi dia akan bending pergi dekat lens. Ataupun kalau you nak straight dekat sini pun sama jugalah. Nanti apa-apa pun you kena completekan juga. So this one is not necessary lah. Yang mana okay, yang not necessary yang ni. Okay, so this part not necessary, tak payah nak tunjuk pun. You nak tunjukkan pun tak ada masalah. Kalau tak tunjuk pun okay. Okay, sebab kita nak image dia. So that image dia akan ambil yang merah tu saja. Okay, so yang nak faham yang ni, you kena check semula apa yang ada dalam dua ni, lukisan ni. Okay, you check mana dia punya position of object at first, and then you boleh check dekat mana dia punya image form. Tapi kalau tak nak check yang tu pun okey juga, sebab you mesti tahu macam mana cara untuk lukis saja. Okay, and then this is telescope. So kita bagi tahu object is at distance, so very far away, so at infinity the object. So apa yang you kena buat adalah dia akan pergi pada fokus. Okay, so pen, so first dia akan terus pergi pada center, lukis saja biasa, and then second dia akan pergi pada dia punya ni focal ni. Okay, so that yang ni akan buat yang sama, tapi at last kita bagi tahu image dekat infinity. Sebab yang ni image dia akan form dekat focal. Sebab apa? Sebab object at distance, so that image will be at focal. Tu yang kita dapat macam ni. And then bila dah focal ni tadi, because this is a convex lens, okay, object at focal, image will be at infinity. Kita dah discuss kan sebelum ni kan. You check balik apa yang ada dekat sini. Object at infinity, so image will form at F. But if the object at F, the image will be at infinity. So ni yang kita buktikan dekat sini lah. Okay, so awak hanya lukis saja image dia akan form dekat focal ni tadi. For first image, because object at infinity, jauh. And then image, this is the first image. Okay, first image. And then kita akan ada second image. So second image you tak payah lukis lah, sebab kita kata virtual image at infinity. So kena lukis yang ni saja, center. And then you lukis yang ni, sebab ni tadi dah pergi pada focal kan. So that yang ni lukis pada macam ni. And then you terus buat parallel line saja. You buat banyak-banyak pun tak ada masalah. Sekejap ya.
Okay. So normally smartphone and CCTV have a camera resolution. So benda ni sama juga lah. Okay. Kita bagi tahu dia punya mana tadi okay. So ni kita bagi tahu benda yang sama jugalah. Yang focal tadi. Okay. Real diminished inverted. Sebab yang ni dia punya focal length. Ni boleh tengok saja. Dia tak minta you lukis pun. Tapi dia akan bagi tahu how the image form. So real diminished and inverted. Apa ramai sangat ni. Okay. So calculation part, image divide by object. Okay. So position of image divide by object or height of image divide by object. So ni untuk magnification, sama ada dia diminish ataupun dia tu tadi magnify. And then the thin lens formula, we apply yang ni saja. So kena consider positive and negative. Kalau dia bagi tahu image tadi tu virtual, so that kena letakkan V as a negative. Okay. So kalau positive means that itu adalah untuk convex lens. So consider sama ada digunakan concave lens ataupun convex lens, ataupun dia bagi tahu image tu tadi virtual or real. So ni memang you kena hafal. Kita dah buat soalan ni kan. Okay. So application concave mirror, benda ni ni tadi application untuk lens. So that this part application untuk mirror. Ni hafalkan sikit macam tu. Sama ada dia tu tadi dia akan magnify ataupun dia akan diminishkan dia punya image tu tadi. Alright, itu saja. That's all. Kalau ada apa-apa masalah, you boleh tanya. Okay, thank you.